RLDS Episode 7, The Last Meta Mercenary. Finishing up the Meta Mercenaries pretty quickly, but then again, there's only 3 of them. They're no Shadow Dealers with like infinite amount of numbers of guys. It's 3 people. I mean, they have very strong decks, but quantity is not their strong suit. But hey, better we don't drag on forever. Halfway through the series, halfway done through the main threat. Then there's only Mephisto left. Not too shabby. Anyway, previously on RLDS, Divided We Fell. Agaton lost to Phoenix, Lehel lost to Justin, and Smeargle beat the shit out of Risky. Like, it wasn't even fair. Although it was they did have the whole, like, hey, good game, good game. So at least there was no hard feelings over that one. Fair play, fair duel. Yeah, that was a little too soon given the state of Yu-Gi-Oh! De-Evolution. I hope that situation gets cleared up pretty quickly. Anyway, focusing on the episode itself, Phoenix beat Agaton, but fortunately all he wanted was his win back. That's it. It was only a matter of pride. And now Lehel has to go back with Justin to get healed up. But Phoenix did mention something about another friend that could help, maybe? Someone who knows about him? Who knows? Time will tell that tale. But yeah, unfortunately, at the time this video is uploading, there's been some sadness in the Yu-Gi-Oh! Community, or at least the fan community, because Starpoint's channel recently went blank. We have no idea why at the time of recording. Maybe he went the whole New Year, New Me to an extreme. Maybe he got hacked. We don't know. I don't know if he deleted anything, because just be like, the video has been removed by the uploader, but it doesn't give the whole, like, error 404 thing. It's just the video has been removed by the uploader. So it's possible it's just unlisted. I don't know. I choose to look on the bright side. It's just like maybe he was hacked, but again, I don't know. Maybe he's going through a hard time in life. Maybe he wanted to not be known as the Yu-Gi-Oh! Guy, just be known as more than that. I can't say. I'm just going off of what we know right now. Hopefully things turn around, though. Hopefully they do, because 2026 has not been off to a good start. But hopefully it gets better from here. Anyway, now the credits are done and over with, let's go on to the main plot. Daniel's never met Justin. Maradj itt. Engem is leválasztott a párbajunk, de kettőnk közül én jobb állapotban vagyok. Just let me explain. No, then we can't have a duel. Nem hallottad, amit mondtam? De igen, de kizárt, hogy hagyjam, hogy elvitt Ronit. Csodálom, hogy egyáltalán elbírtad kap. Velem már nem fogsz olyan könnyen elbírni. Akkor párbajok. Okés, akkor kihívás elfogadva. Te kettőt vettük. Alright, good enough explanation for a duel. There's been a misunderstanding and we can't just explain this. Meh. És húzok. Kezdek is. Aktiválom a kezembe lévő polymerizációs lapot. És a kezembe lévő plazmát és dogmát. Dragoon, turn 1. Strong start. Fúziós idézem. Oh, Dystopia. És a kezemből normális. Sorry, I see Plasma and Dogma. My first thought is Dragoon, not Köröm végén visszavertek egy híróra. Dystopia. Temetőből. Két mutatót helyezek el. Plasma, Dystopia és Decider. Lehívjam. Cross Crusader. Alright. Cross Crusader képessége miatt, hogyha Link idéztem, speciálisan visszahívhatok egy And we're back to Dystopia. temetőből visszahívom Disney-ról Dystopia. Képességével kérem Decider, hogy a támadó pontjának a felét megsebesül. Tudom a kezemből Gouki Oxostretchet, és a sebzés lefeleződik. Have the damage, not De bad. a köröm végén visszakapom Decider képessége miatt. You went with Dogma instead of Plasma. Interesting pick. But I guess he wants to give Justin a fair chance to play the Akkor jön a game. szokás. Megidézem Gouki Suplexet, és a képességével lehozom Gouki Berhagot. Berhag képessége, mivel speciálisan idéztem, lefelezte egy szörny támadó pontjait. Az pedig... Bad play. Since the stats change, you can blow something up. Dystopia képessége. Mivel az értéken megváltozok, így elpusztíthatok egy lapot. És az eredmény... That's what you get for showing S-Code Knight's original Szóval pusztulj, Berhag! profile picture. See, that would have been funny if I didn't stutter halfway through. Blech. Üsd le Cross Crusader! Támadj!
Második fázisomban aktiválom a Berg által kezembe vett lapomat. Gouki rematch. Tér vissza, Octoslash és Berg. Most a 3 limitatot helyezek el. És megidézem Gouki Solid Ogre. Alright, I mean, we'd probably better go with Great Ogre, but this is fine. Kidobom a kezemből Rüd Scorpiót, hogy megidézhessem Headbetet, és adok 8 támadó pontot Solid Ogre-nek. Te jössz. Húzok. Megidézem. Drill Drive-ot. Képességgel speciálisan megidézem. Celestia. Celestia. Támad. Ow. És most megtámadom. Solid Ogre-t. Disztópiával. Can't be destroyed. Nem pusztul egy csatában. Akkor It's co-linked. intézésre. Or just linked in general. A lévő 3 Destiny lapot, vagy speciálisan lévőm a kezemből. Dogmát! Te jössz. Húzok. Mivel Dogmát az előző körbe idéztem meg, így elveszed az életpontjait felé. Nem baj, ez talán Yeah. kívül lesz, ha marad még életpontod. Dániel. Megnézem Gouki Suplexet, Really only gain half of the life points means a lot, though. aktiválom a varázslapomat. They don't really say life points don't matter, but I don't know, going from 8,000 to 4,000 in one play, Utána lefelezem they Dogmát. kinda matter a little. Bleh. Ezután 4 link mutatót helyezek el. Jelenj meg, Gouki, The Giant Ogre. His 3 ace. újabb Gouki lapot úszítok. Amiből az egyiket aktiválom is. Kidobom Twist Cobrát, hogy megnézhessem Headbetet, és 800 támadó pontot adjak a The Giant And because Giant Ogre's attack points change, that means his attack points change. További 1000-rel nő. Aktiválom a Gouki Face Turn. Without explaining the painfully obvious, I should sign up for Netflix to be the producer. Explain a very simple concept 5,000 times with Giant freaking. Ogre, üsd le Dogmát. examples and, Közvetlen támadás. Sorry, but was watching Stranger Things season 5 recently. I'm not gonna spoil anything, but I'm getting really tired of people explaining shit to me like a toddler. Végezetül lefordítok egy lapot. Itt egy. Nincs lény a terfeleden, és a kezed is üres. Sok sikert kölyök. Jó ellenfél vagy, de a végzetem nem ez a párbaj lesz. Aktiválom. Fusion Destiny. Paklimbo Nice top deck. a fúziós idézéshez. Ezek. Malicious. Too bad Destroyer Phoenix Enforcer didn't exist yet. Imagine Danielle with that kind of power. Megidézzem. Dominance. Yeah, that's a good reaction to it. Aktiválom. Celestia a képességét. Kivonom. I love its giant back thing. Hogy húzhassak 2 új lapot. F me, this hurts. Malicious képességgel kivonom. Hogy egy másikat védőbe idézhessek. Ezután normál idézem. Elemental Hero, Blaze Man. A képességével a kezembe vettek egy polymerizáció lapot, amit aktiválok is. A 3 szönet felhasználom. Oh boy. Megidézem. Trinity. Támad a kör végéig. Is he locked in Destiny Heroes for the turn because he activated the Fusion Destiny? 2 nem pusztult csatában. Oops. De elég, hogyha a sebzés Or is he just locked into Heroes, period? Üst ki! Aktiválom a lefordított lapomat. Mass change. Állj! Ronin? Daniel, ő Justin, akiről meséltem. Ó, én azt hittem, hogy újabb meccs a fejvadász. Talán, hogyha hagynak Cookies valamit, were a little akkor around the az minute at the website-ra time. nem kerül sor. Ezt a beszélgetést majd máshol befejezzük. A párbaj híre már biztos. Yeah, at least Hát a Bloodhouse feladatok- stepped in before it got rough. Ne várjuk meg őket. Plus, there was potentiality that Daniel could have won that duel, and then who knows what would have happened. I'm sure it would have been something harmless, Akkor though. hivatalosan is. Justin ő Daniel, Daniel ő Justin. Csak én használom magyar nevet? Szerintem inkább beszéljük meg nálunk, kinek van menőbb szuperhős neve. Szerintem is. Menjünk. Well, they had to at least address it, I guess. Still got the Exodia pieces in that deck.
Would be really funny if he goes up against Shmirko in the new movie coming out and just Exodius him. All your infinite power and bullshit combo, Shmirko. Can you top Exodia Obliterate? Knowing Shmirko, he's got an answer. Ah, Agathon. Wie kann ich dir helfen? It's nice of Shmirko to be so willing to accept that phone call out of nowhere, though. It's like, how can I help? Let me sit A down. régi paklimmal is többre mentem volna. He's always way it just looks like he's sitting on the door disc. Denke ich. Nem csak Ronin győzött le, de most még Phoenix is, pedig mindkettőjükkel elbántam korábban. Es tut mir leid, dass ich dich in diese Situation zurückgebracht habe. Aber hätte ich es nicht getan, dann hätte Ronin sein radikales Ziel durchgesetzt. Wenn ich nur wüsste, wer er wirklich ist. Figyelj, Smirko, már mindegy. Azt az 5 évet semmi nem adja vissza, amit önmarcavolással töltöttem. Most viszont komolyabb gondom is van ennél. Valami Mephisto nevű tag meg akarja szerezni magának Exódiát. És csak idő kérdése, hogy valakire rábukkanjon, aki tudja, hogy nálam van. Azt akarom, hogy mostantól te őrizd, és vedd vissza a paklidat is. Én nem tudom hasznát venni. Wait a minute. Scheint, als hättest du über die Jahre etwas sehr Wichtiges vergessen, Agathon. Obwohl es die ganze Zeit vor dir war. Diese Karten mögen einzeln vielleicht wertlos sein, aber zusammen gibt es nichts, was sie aufhalten kann. Nicht einmal die ägyptischen Götterkarten. It's true, the Egyptian gods don't have an out to Exodia. Ich weiß, manchmal ist Hochmut unser größter Feind. Aber viele wären dankbar für eine Chance wie deine. Denn True. du weißt, wie man seine Liebsten beschützt, weil du Sometimes you get so lost in your losses, you don't focus on your virtues. Da ist nichts Böses. It's easy to wish things were better, but you never stop and look around and realize, how good are things right now, Aber immer actually? das Gute im Herzen einer Person. Es ist hart für dich, ich weiß. Aber wir lernen von unseren Fehlern. Nur dadurch werden wir stärker. Du hast Exodia nicht grundlos erhalten. Genauso wie dieses Deck. Wenn du endlich deine Augen aufmachen würdest, würdest du die Ziele erkennen, die durch deinen Schmerz verschwommen waren. Und du würdest erkennen, wie viel endloses Potenzial im Inneren dieser Karten steckt. Azt mondod, hogy a Cyberspacklis épp úgy egészíti ki egymást, ahogy engem kapcsolt. Ganz genau. Du bist der lebende Beweis dafür, dass man nicht das Universum retten muss, um ein Held zu sein. Manchmal reicht es doch einfach, wenn man für seine Liebsten kämpft. Sending them right back where they belong, with you. Because you are enough. Végig gondolom, amit mondtál, Smirko. Köszönöm a segítséget. Ich danke dir, dass ich dir helfen darf. Der weise Mann weiß, dass eine Schwalbe noch keinen Sommer macht. Örülök, hogy emlékeztettél erre, Márkó. Ja, és még valami. Jól tartod magad. Nun, es heißt, Zeit ist relativ. Leb wohl, mein Freund. It is nice that Agathon has his own little mentor in a way. And there's a friendship level to it, of course. Uh-oh. She listened in. Honey, I can explain. That wasn't a duel-related competition. It was, porn. It's a pornography store. I was buying pornography. Richnek hívnak, igaz? Igen, de most nem tudok adagozni semmilyen szerint. This charity organization. What kind of a charity organization? Well, Egy nagyon gazdag ember találkozni akar. maybe some. De nem. Kösz szépen. De Might nem hold you up tudok like is that. ilyenek De az a baj, hogy ezt nem te döntöd el. De. Szóval, ha megbocsátasz, kedves Walking Dead, én mennék is a dolgomra.
A nevem Breaker, és ha nem engedelmeskedsz, egy párbaj talán jobb belátásra téri. Ha legyőzök egy párbajba, akkor sem megyek sehova. Breaker. De ártana a hírnevemnek, ha egy kihívást elutasítanék. Hát akkor szavak helyett beszélnek a tettek. Ez az én szövegem. Tehát akkor párbaj. Párbaj! Rixie versus Breaker. The last of the Meta Mercenaries. Vírus aktiválás. Virus time. Mi a fel? Mondtam, hogy nincs választásod. Ebből a párbajból már nincs menekvés. Akkor kezdte. Very well. You can go first. De te kérted. Megnézem Yumi zombit. Egyen növelem a szintjét, és elébe a fejemből ki kell dobjak egy lapot. Kidobom a kezemből Necromant Banshee. The last Meta Mercenaries got himself a zombie deck, which, És a paklimból aktiválom a zombit. to be fair, zombies are always one of those decks that just can float in the meta just fine. There's a lot of zombie cards and they can just use themselves as an engine. It is weird though when the other two have actual like archetypes and all of that, and this guy's just got zombies. But it works. Especially when you've got yourself Doom King Ballardrock. Hello, Balor King. Ez aztán menő szörny. Majd meglátod. Végezetül lefordítjuk egy napot, és lássuk, mit hozol össze. Húzok. This is a bit of a problem for him though, because with Zombie World, all the cybers become zombies. Ja, van mezőlapon, visszatér a pályára. Fortunately, it doesn't fuck around with the attributes, so while it sucks that he can't make his bailings, everything else is still fine. Ha ilyen húzózsit játszunk, akkor aktiválom a Pot of Desire, kidobok 10 lapot a kezemből, hogy cserébe húzhassak 2. Okay. Normál idézem Salamangreat Falkót, és aktiválom Spirit képességét, kidobom a temetőmből, hogy Salamangreat Falkó kaphasson 500 támadó erőt. Aktiválom a kezemben lévő Salamangreat Gazelle képességét. Mivel a temetőbe került egy Salamangreat, speciálisan megidézhetem. Aktiválom a csapdalapomat. Rivali of the Warlord. Csak egyféle típusú irányítható. És mivel a mezőlapon lent van, nem idézed meg Gazelle. Yeah, because while it's in the hand, it's a Cyburst. That's annoying. Ez a dolg. Alright, no Gazelle then. Mivel a Falkó 100 támadó ponttal erősebb a vámpírodnál, ezért megtámad. Aktiválom a kezemből Vampire. Ugh, I hate this bitch. Megidézhetem. De a Vampire Suckerödet még így is leütetem. You won't, because of Thraline's effect. Aktiválom Flyline effektét. Lemondok 3000 életpontról, és átadom Vampire Sucker. Micsoda? Too strong. Szóval ez a vírusok képessége. Minden sebződésnél áramütés érint minket. Yep. Akkor jöhetsz. Húzok! New Blazing Mirror Ez a Force. fúrukon pályán lévő összes szörnyemet. Örülhet, hogy nem maradt szörnyemeződön, mert most már véged lenne. Mindegyik szörnyemmel egyszerre támadok. Ó, ne! Jeez. Benned tűz, lefordítok 2 lapot. És te jössz. Get rid of that rivalry of warlords. Engem te nem fogsz legyőzni. Itt én vagyok a helyi bajnok. Húzok! Aktiválom az Exosuris Burial varázslapomat. Steep price. Temetőbe, hogy speciálisan megidézhessem. But it's worth it for another Gazelle. Or maybe the same A Gazelle. temetőbe küldöm a Fusion of Fire varázslapot. Aktiválom Ballardok képességét. Eltávolítom vele Gazelle. Ezzel Gazelle képessége még így is végbe megy. Aktiválom Because there are 3 Salamangreats in the graveyard. Kidobom a temetőbe, hogy az extrába visszaküldhessen Bérenixet, így ezzel a csapdalapod érvénytelenné válik. Your rivalry is gone. Normál idézem Salamangreat Foxit, Which means now I can summon all the monsters I want. képességét aktiválva. Ha visszaveszem Foxit a kezemben, akkor speciálisan megidézhetem Falkot. Állj, aktiválom Ballardok másik képességét. Megállom Falco effektjét, és így nem jön vissza. Aktiválom Spinny képességét. Mivel van egy Salamangreat a térfelemen, ezért speciálisan megidézhetem őt védekező állásban. Vampire Sucker képesség aktiválódik, így megint húzhatok. Csak nyugodtan. 2 link mutatót helyezek el. Jelenj meg! Salamangreat Sunlight Sword!
He's going for fusion of fire to get back. Fox képességét. Ha van egy aktív varázslat csapdalap a meződön, kidobhatok egy Salamangrétet és elpusztítatom. Eldobom Jack Jaguart és elpusztítom a Zombie Bird-et. A fenébe. Így a szörnyet visszaállnak az eredeti típusukba. Correct. They're cyberses Megidézem again. Foxit, Sunlight Fox mutatójára, és így visszavehetem Falkót a kezembe. Foxy képességét aktiválva. Link idézem Bélelnixet, Bélelnix képességével pedig kiúszhatok egy Salamangreat Sanctuary a kezembe. Két Link mutatót helyezek el. A készörnyemet feláldozva a mezőről, idézek egy újabb Sunlight Wolfot, és ekkor lép érvénybe. Which is a reincarnation Link summon. Az imént temetőbe kerül Sunlight Wolfot visszahelyezem az extrába, és Jack Jaguart az új Wolf mutatójára helyezem. Clever. Sunlight Wolf képessége. Mivel önmagában Link idéztem, a temetőmből kiúszhatok egy újabb Fusion of Fire. Then he'll activate it. Well, after Link summoning, of course. Salamangreat. Heat Leo! Let's get rid of that back row. Visszaküldöm az egyik lefordított lapodat a paklitba. Varázslapot aktiválok. Salamangreat Sanctuary. It could be blazing, that could have been a bluff. We don't know. Önmagában egyszer megidézhetek egy Linkshot. Jelenj meg újra Heat Leo! És így a másik... That's really the other one to make sure we get rid of blazing. Aktiválom Heat Leo másik képességét. Mivel önmagában lett megidézve, a temetőből kiválasztok egy szörnyet, a támadópontja felcserélődik a tiédével, így Bélelnix támadópontja megcserélődik Balerdokéval. Fenébe. Így a szörnyet támadott, hogy mindösszesen 500. Mivel That's több right. Salamangreat szörnyem van a temetőben, így megidézhetem Beatbison védekező pozícióba. Beatbison képességével a temetőmből visszaküldök egy Sunlight Wolfot az extrába, és így negálom Vampire Get bent. Royal képességét. Akkor ebben a körben nem erősítettem meg a szörnyeim. Pontosan. Varázslapot aktiválok. Fusion of Fire. És így, mivel a tetérfeledről is választhatok egy Link That szörnyet, sucker will do. Vampire Sucker és Beatbison feláldozásával megidézem Violet Chimera. Mivel megkapja a fúzionál szörnyek támadópontjainak a felét, It's over. I'm gonna end this duel one clean strike. belépek a csataszakaszomba. Kijelölöm Because támadó- Ballard's attack points change Mivel egy double. megváltozott támadó szintű szörnyel csatázik, így megduplázódik az ereje. És mivel kicseréltem Balerdok támadópontját Balernixére, ez most nagyon fog fájni. One hit kill. Violent strike. That's the end of the Meta Mercenaries. Üdvözlöm. Sikerült megszabadítani a legjobb emberemtől. He was your best? Már elnézést, de ő támadott rám. Neki már mindegy. Viszont nekem kell valaki a helyére. Mit I need a new szólnak, Meta hogy Mercenary. nekem Would you like to join? Nem áll szándékomban embereket sokkolgatni, de azért köszönöm. Csak egy konkrét embert kellene megtalálnia, ugyanis van nála valami, amire szükségem van. Miért gondolja, hogy én vagyok a maga embere? Azért, mert ez a konkrét emberhez, az ön barátján, Justinon keresztül vezet az út. You know, it's my friend. Huh. Szerintem várnunk kellene. Egyről nem tudjuk, mivel állunk szemben. Szerintem megrúgjuk rá az ajtót Mephistóra. Hárman elbánom mindenkivel. Roni, te úgyis tudod, hogy hol lakik. Looking at his girlfriend. Roni, mi a terv? Huh? What are you talking Én about? nem vagyok vezető. Én nem akarok másokat veszélybe sodorni. Huh. Ezt már Bollocks. ezekről elmondod. Kezd unalmas lenni. Szóval, mi a terv? Egyelőre kevesen vagyunk. Nem tudjuk Mephistónak mennyi embere maradt. Sem azt, hogy maga Good Mephisto to know that milyen- Daniel left his Több ja- ember. picked up his jacket again and dropped it off here. Ha tovább várunk, csak He took it off for the duel, and Ráadásul well, now he egyre carried több over way over dolgot here érsz. and then put it on the chair. Az lehetetlen, hiszen még nektek is alig árultam el valamit. És ez maradjon is így. Minél kevesebbet tudunk egymásról, annál biztonságosabb a többieknek. Ha valamelyikünket elkapnak. Na de hogy győzzük le így a közös ellenfélünket, ha még egymásba se bízunk? Még téged több éve ismerlek, Roni. Így a legjobb. Mindenkinek. Nem csak egymásra kell vigyáznunk. De
Van valaki, aki talán segíthet. You see? Anyway. Rixie going to meet with the main man himself. Take him up on that job opportunity. Hey, everyone needs a job and times are hard. Same thing that Ronan saw. Or the hell. Tetszik a gyűjteményem? Sajnos nem vagyok műértő. Exódiáról gondolom hallott már. Igen, még gyerekkoromból. Mindenki meg akarta szerezni annak idején, de volt még belőle pár hamisítvány is. De úgy tudom, hogy nem létezik. Oh, De it's igen, anything but a létezik, myth. És a barátja Justin el tud hozzávezetni. Akkor én mihez kellek? Miért nem beszél egyszerűen Justinnal? Sajnos Ronin, aki tudja hol van Exódia, már megmérgezte az elméjét. És honnan tudjam, hogy igazat beszél? Nem tudhatja, de higgyél el nekem, nem akarom bántani a barátját. Nekem csak Ronin kell. Talál egy borítékot az asztalon, némi ösztöndíjjal, és ez csak az előleg. Money, you say? Well, I'm game then. You stole the chair. Mit kell pontosan tennem? Risky really is the wild card in this A whole barátját thing. is vele elő tudja csalogatni Ronint is. Utána már csak annyi a dolga, hogy It's always good to have one of those in the store, just keep things from getting a little stale. Risky come in and throw a monkey wrench in everything. Azt kérem, hogy mentse meg, és cserébe egész életükre megszűnik minden anyagi gondjuk. És én is megkapom az Exódiát. És mi van, ha nemet mondjuk? Akkor az én emberim fogják üldözni a barátját. Melyik a jobb? Megegyeztünk. De sokba fog ez kerülni magának. Semmi sem túl nagy ár Exódiáért. Probably true. I mean, Exodia's worth it. God, it's bright. Hmm. Szerencsés napokban. Egy Mephisto nevű ember letette érted az óvadékot. És ugyan minek? Embereket keres, akik összeszedik neki Exódiát. Nem tudom, miért épp rád gondolt Baltazár. Ó, így mindjárt más. Hey, you're getting out of jail. Look on the right side. Újra találkozunk Agaton. He wants revenge. Here we have Baltazar, as you can see. He is back from season 1. Hello there. And technically Ghost Ship at the time of this. It's funny. I was not expecting him to be in Ghost Ship. That was a big surprise. And it is also cool to see him here too, just to, you know, connect season 1 and season 2 a bit better. He's been free, now he's out for revenge. When we finish an episode or a thriller. So Apologies, it's late. Anyway, yeah. Strong episode. Nice to see Daniel versus Justin. That was a good duel, and it was good to see Risky take out the last meta mercenary. See him get his win after Smeargle utterly obliterated him, and Justin defeated him in a previous episode too. So it's good to see him get a win, legitimately. But let's see what happens next time. Baltazar versus Agaton. One of my favorite duels of our LDS. I mean, it's not the best duel in the world, but I like it. Not every duel needs to be a 10 out of 10. It's personal preferences. Akkor készülj a legrosszabbra, Baltazár. Párbaj! Párbaj! And that's all you get. Alright, well, that's all you need. It's a promise that there will be a duel in the next episode of a Yu-Gi-Oh! Show. I'm sure that's rarely seen.
Anyway, yeah, solid duel overall and nice dueling action. It was good to see Risky get a bit. I'm sorry, I apologize greatly. It was good to see him get a legitimate win, and not only that, but now he's joining Force with Mephisto to try to get Justin back, or Force Wing back and to him. Because deep down, he doesn't care about his friend, truly. He just wants him to be safe and alright. And especially when you got that much money on the line, it's like, well, I better take care of you then, because, yeah. Yeah, we're gonna care about you that much. He does care, to be fair. He does. And wants to look out for him in his best interests. Just wants to make sure his friend's okay. And Danielle versus Justin was a fine duel. Just it is good though that Ronan said to me, be like, okay, that's enough. Like, we had to have the two guys fight at some point, but especially just broke up instead of being like, let's fight to the end and see what happens. I'm fine with this landing with who knows who could have won that duel. Probably Daniel, but who knows. Daniel versus Justin's a fine duel. But yeah, it was good. There was two, got to clash heads at last and to find out who was better. But we don't know who's better because of that match change thing. We probably have a good idea who. Most nice little character bit like Agatha and Schmirkel having their own little moments of bonding and being legit friends, but also being like a mentor and a student sort of thing. Like, no, you are worth it. You are strong enough. You are going through hard times, but persevere and you'll pull through. And that's a legit good reason and a good message. It was also cool to see Ronan talking with his friends and be like, I'm not a leader, I'm just trying to get through this. But it's like, nah, screw that, you're a leader. It was a fun little bit. But yeah, a nice little episode, more of a cool down between the next two episodes, but still a nice episode overall and with some good duels in it. So, what more could you really ask for? Now Risky himself has become a meta mercenary and is now working for Mephisto. But Balthazar is back for revenge against Agatha. What's gonna happen in the next episode? I guess we'll want to find out. Well, check that out next time. Until next time, thank you for watching. Hope you enjoyed. See you all next time. Later.